Bienvenue à tous sur Euronews. Dans quelques instants, le GIEC, le groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat, présentera les conclusions de son nouveau rapport depuis la ville de Monaco. Un rapport qui s'est penché sur les conséquences du réchauffement climatique pour les océans et la cryosphère, c'est-à-dire l'ensemble des glaces sur Terre. Il a été adopté par les représentants de 195 pays hier. Dans la lignée des autres publications du GIEC, il y en a eu 3 en tout depuis 2015, ce rapport montre qu'il est primordial de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Eusung Lee, le président du GIEC, s'exprime en direct depuis Monaco. Pan Maljai, co-chair of IPCC Working Group 1, Valerie Masson-Delmotte, co-chair of Working Group 1, Co Barrett, IPCC vice-chair, Huisung Lee, chair of the IPCC, Hans Otto Pertner, co-chair of IPCC Working Group 2, and Deborah Roberts, co-chair of IPCC Working Group 2. Le groupe du GIEC va donc présenter les conclusions de ce rapport sur les océans et la cryosphère. Ensuite, ils prendront les questions des journalistes. Parmi les membres présents se trouve donc Eusung Lee, le président du GIEC, qui prendra la parole en premier. Ce rapport, je le rappelle, est le 3e qui a été publié par le groupe depuis 2015. Le président, donc Eusung Lee, prend la parole. Thank you, Jonathan, for the introduction, and we are very happy to present you the outcome of this very important. Merci. Nous sommes très heureux de vous présenter les détails de ce rapport spécial. Of this report, and it is very significant that this front and back cover of the report pays tribute to the various regions addressed in this assessment, from the poles to the tropics. The ocean and cryosphere, the frozen parts of the planet, might feel very remote to some people, but they impact all of us for weather, climate. Cryosphere are critical for all life on Earth. All this report has shown les océans sont des surfaces critiques pour toute la vie sur la Terre. Global warming will drastically alter the ocean and the cryosphere. However, if we reduce emissions sharply, consequences for people and their livelihoods will still be challenging, but they will be potentially more manageable for those who are most vulnerable. The report reveals the benefits of ambitious and effective adaptation for sustainable development. Conversely, there may be escalating costs and risks associated with delayed action. Our bureau members and also co-chairs has done a great deal of work to produce this report. Le président du GIEC, Eusung Lee, présente donc les détails du rapport sur les océans. Il l'a rappelé, qui sont un élément essentiel de la vie sur Terre. Thank you, Chair. The launch of the IPCC Special Report on Ocean and Cryosphere on Changing Climate is the conclusion of 2 years of hard work. Ce rapport est la conclusion de 2 années de travail. Government proposals, including the one coming from our generous host, the Principality of Monaco. Ce rapport est né de conclusions gouvernementales. Two previous special reports on global warming of Ce rapport complète 2 autres rapports spéciaux sur le changement climatique. And land. Together, these 3 special reports build and shows the most and mark the most intensive and ambitious period of IPCC 30-year history. These 3 special reports will build a foundation for the upcoming work of 6th assessment cycle
as well as the scientific report. This latest report was written by 104 authors. Ce dernier rapport a été rédigé par 104 auteurs originaires de 36 pays. 19 viennent de pays en développement. 31% des auteurs sont des femmes. What about the science base? More than 7,000 scientific publications were referenced in this report. Ce rapport se base sur plus de 7000 rapports scientifiques. Et plus de 30 000 commentaires complémentaires ont été envoyés par des experts du monde entier. From the highest mountains and remote polar regions to the deepest oceans. We have found that even and especially in these places, ce rapport est unique. Climate change is evident. This report documents the melting of high mountain glaciers and polar ice sheets, which contain the fresh water for our future. It documents the thawing of permafrost, which is the frozen foundation for communities and wildlife habitats of the north. It shines a light on coastal and low-lying areas where sea level rise and associated impacts threaten the lives and livelihoods of large segments of our population. And it documents the ways in which the ocean has been acting like a sponge, absorbing carbon dioxide and heat to regulate the temperature. But it can't keep up. Taken together, these changes show that the world's ocean and cryosphere have been taking the heat for climate change for decades. The consequences for nature and humanity are sweeping and severe. This report highlights also the urgency of timely, ambitious, coordinated, and enduring action. What is at stake is the health of ecosystems, wildlife, and importantly, the world we leave for our children. Now I'd like to turn to the co-chairs, who will take you into a deeper dive to the findings of the report. Pam Mao, I turn to you. Thank you, Co. Melting glaciers, snow and ice in mountain regions are very visible symbols of climate change. A total of 670 million people living in high mountain regions. Les zones montagneuses sont déterminantes. Elles sont de plus en plus exposées aux dangers. Snow, ice, and permafrost are declining, and will continue to do so. Smaller glaciers, such as in Europe, Eastern Africa, the tropical Andes, and Indonesia, are projected to lose more than 80% of their current ice mass by 2100 if emissions continue to increase strongly. Les membres du GIEC viennent donc de présenter leur nouveau rapport sur l'état des océans et de la cryosphère et les conséquences du changement climatique sur ces deux éléments essentiels à la vie humaine. Comme l'ont rappelé les membres du groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat, il est essentiel de réduire les émissions de gaz à effet de serre. The retreat of high mountain cryosphere will continue to adversely affect recreational activities, tourism, and cultural assets. What is more,